Really? Да, фестиваль, правда? У меня есть просьба, а можно будет нам для дам, чтобы было удобно сидеть? Видите, те, кто, пожалуйста, представьте себе диван. Обычный диван для женщин. И может поближе можно вот справа садиться, чтобы там было. Пожалуйста, представьте. Те, кто взрослее, дамы могут сесть. I can tell you already, if you move this table in front, it's gonna be Юра, это была твоя спортивная кофта черная? Нет. Я ее повесила на лестницу, не знаю, чего. That's what I'd like too. I'd like some little tea with some honey and lemon in it. Like herbal, any kind of tea, but not that red rooibos, not that like the intense. Jasomadinandana Rajavana Gokula Ranjana Jasomadinandana Rajavana
Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Vishnu Bhajpal Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Savarikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar Jivu ki Jai. Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai Vrindavan Dham ki Jai Navadip Dham ki Jai Shri Chaitanya Saraswat Mat ki Jai Ganga Devi, Jamuna Devi, Bhakti Devi, Tulsi Devi ki Jai Om Vishnu Pad Vishwa Varenya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai Jai Shri Pad Bhakti Vima Avadut Maharaj ki Jai Seva Vrinda ki Jai Samavera Bhakti Vrinda ki Jai Nithai Go Premanandi Ашват Бхакти Судья Госвами Маharaj ki Jai. Hare Krishna. Any questions from anyone? Есть ли у кого-то вопросы? Yes, I can, but I spoke. Was she here last night? Maybe not. Oh, I see. Maybe. Of course, we should say that. Разумеется, на самом деле мы вчера были очень много. Вчера почти все лекции были посвящены. And what we should say is that the beginning, middle, and end of Krishna consciousness is who is our spiritual connection. Что нам следует сказать? Что началой, серединой и вершиной сознания Кришны является один и тот же вопрос. Через кого проходит наша духовная связь? There is no such thing as a direct connection with Krishna in the absence of his servitor. Не бывает прямой связи с Кришной в обход его служителей, вне других его преданных. And within this concept lies the mystery of Krishna consciousness. И в этой концепции скрыта загадка мистерия сознания Кришны. One might mistakenly think that they want a direct relationship with divinity, with no one intervening. Потому что некто может ошибочно предполагать, что ему нужна прямая связь с Кришной без каких-либо посредников, чтобы никто не мешал. Because generally, we think when there's something intervening, that means opacity.
Потому что обычно мы подразумеваем, что если что-то находится между нами и целью, то это мешает нам увидеть цель. Here's my eye. There's an object of my eye. If I put something in front of my eye, there's something intervening between the eye and the object I'm trying to see. It's an obstruction. It's creating opacity. Если вот мой глаз, а там где-то вдали находится объект моего восприятия, если я помещаю какой-то предмет между моим глазом и этим объектом перед глазами, то обычно это препятствует моему восприятию, мешает мне увидеть этот объект. Unless what I put in front of my eye is a lens. Если только этим самым предметом и не является линза. So this, I just put something in front of my eye that's not creating opacity, but it's actually creating clarity. И в данном случае я помещаю какой-то объект между моим глазом и объектом, и вместо того, чтобы препятствовать моему восприятию, видению, напротив, это позволяет мне четче видеть. And it's necessary. Более того, это необходимо. Why? Because my eyes, without this lens, they can't see properly. Почему? Потому что мои глаза без помощи этих очков, линз, не способны видеть все должным образом. My vision is adulterated. Мое зрение испорчено. It's not proper. It needs adjustment. It needs to be corrected. И необходима коррекция моего зрения, моего восприятия. Я воспринимаю все искаженным, ложным образом. So we're living within the world of misconception. Итак, сейчас мы живем в мире заблуждений. It means what we see, we're misunderstanding it. Это означает, что все, что мы видим, мы неправильно понимаем. Because our vision is cataracted Потому что нашему зрению мешает катаракта на глазу. by misconceived self-interest. А именно катаракта самого интереса, эгоистического интереса. Just when I was in Malta recently, there were like 2 small children prominent at the program. Как совсем недавно я вернулся с Мальты, и там на наших программах 2 ребенка, так сказать, привлекали к себе внимание всех собравшихся. One of them like the 2-year-old daughter of Janvi Devi. И одним из детей была 2-летняя дочь Джанви Деви. Another was like 6-year-old girl, child of a yoga teaching couple. И другим ребенком была девочка 6 лет, она была дочерью одной семейной пары преподавателей йоги. And as charming and cute as these children can be, we know what they think is in their self-interest is not always the case. И сколь бы милыми и очаровательными ни были эти дети, мы прекрасно знаем, что то, что эти дети думают, находится в их интересах, что им нужно, зачастую не соответствует действительности. Especially it's easier to see in a toddler, like a 2-year-old. Зачастую это легче увидеть на примере совсем маленьких детей, 2-летних младенцев. At every moment they want to be the center of attention. Потому что каждое мгновение они хотят быть центром всеобщего внимания. If they're not, they become insulted, offended. Если все не уделяют им должного внимания, они чувствуют себя оскорбленными. It's actually amazing to observe these things in a human being who's only, 20 months old. На самом деле это очень поразительно, когда мы видим подобные черты, подобное поведение в человеке, которому от роду всего месяцев 20. And of course, it's easier to observe because they're not sophisticated enough to conceal these things. So it's obvious. И в этих маленьких детях легче всего увидеть подобные склонности, поскольку они еще не стали проявляться достаточно изощренным образом, они не научились скрывать это свое стремление. So their view of the world is really with themselves at the center. Итак, их восприятие мира таково, что они пуп земли. And we know, even as we get older, or no matter how sophisticated we become as adults, really, this is one of the core issues, problems that we have to deal with throughout life. И какими бы благовоспитанными и развитыми мы ни становились в процессе нашего взросления, роста, тем не менее мы прекрасно понимаем, что именно это восприятие, когда мы считаем себя центром, является одним из главных вопросов, проблем
нашего бытия, нашей жизни. So, so we see in the case of the child the absolute necessity of a loving, affectionate guardian. И поэтому в случае маленьких детей мы особенно отчетливо видим необходимость того, чтобы с нежностью и любовью их опекал кто-то из старших. And by those affectionate dealings, they can steer the child or guide the child in a direction that is really in their interest. И благодаря своей любви и заботе эти старшие опекуны, те, кто заботится о ребенке, могут плавно вести его в том направлении, которое на самом деле принесет ребенку благо. That is in Guru Maharaj's essay on Guru. He says the gentle hand of Guru Dev. Как в одной из статей Гуру Махараджа, посвященной теме гуру, он использует такое выражение: нежная рука гуру. It will wipe the tears away from our eyes. Что сотрет слезы с наших глаз. So, in the most primary Guru mantra, this issue is addressed. И этот вопрос освещается в одной из главнейших мантр, посвященных гуру. Om Ajnana Timurandasya Jnananjana Salakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha, where what is being expressed is appreciation for Guru's removing the cataractus eye of ignorance. В этой мантре выражается признательность гуру. Тот, кто произносит эту мантру, говорит, что гуру, он способен устранить мое невежество, мою катаракту, мешающую моему нормальному восприятию мира. Which means the prejudices and misconceptions we've acquired in our material sojourn. Речь идет о том, что он, гуру, удаляет наше предвзятое отношение, наши предрассудки, чтобы мы накопили в своем материальном странстве. And he's taking us from a misconceived, self-centered selfishness to the universal, God-centered, universal. И он переносит нас с нашей нынешней точки зрения, когда мы сами считаем себя умом Земли, центром всего, в богоцентрическую систему. So, and where we have the need to reacquaint ourselves, reconceive the higher reality. И на этом этапе для нас необходимым становится переосмысление себя в связи с высшей реальностью. And on this lens example, Srila Guru Maharaj applied to the telescopic system. И к чему был этот пример с линзой? Шрила Гуру Махарадж приводил этот пример в связи с понятием телескопа. What is it? It's a series of lenses. Телескоп по сути является последовательностью линз. So one lens, another lens, another lens, another lens, but they're not creating opacity, but what is from our present position, distant and remote, is becoming near and clear. Это одна линза за другой, одна за другой, однако в сумме это создает систему, которая приближает и делает доступным и видимым для нас объект, который иначе был бы далек и неразличим для нас. So, as our focus is redirected toward the spiritual domain, we come to realize that there is a hierarchy of servitors. И по мере того, как меняется наша область нашего внимания, мы переносим свои интересы на духовную область, мы понимаем, что в духовной реальности также есть своя иерархия. It's a little difficult to compete with other sounds. If they could just be a little bit quieter because there's no wall separating, so it's distracting. So there's a hierarchy of servitors.
Sorry. It's okay, it's just that because there's no wall, everything in there becomes magnified, like amplified by the reverberation of the room. Just trying to stay focused. The hierarchy of servitors. Итак, речь идет об иерархии служителей духовного мира. Srila Saraswati Thakur, he once published a magazine called The Harmonist. Шрила Сарасвати Такур издавал в свое время журнал, который назывался на английском языке The Harmonist. And he, in the beginning, he wanted to make reference to a magazine of Bhaktivinoda Thakur, which had the name Sajjan Toshini. И вначале он ссылался на журнал, который ранее издавал Бхактивинод Такур, который назывался Саджан Тошани. To say that they were synonymous. Он имел в виду, что эти два названия являются синонимами. The So Harmonist и Саджан he Тошани. needed to, these are Sanskrit words, he needed to explain three things. Sat, the Sajjan, and Sajjan Toshini, meaning what is the supreme reality and outward. И для того, чтобы объяснить этот термин Саджан Тошани, необходимо объяснить, соответственно, три составляющие. Да? И прежде всего, в этой фразе речь идет о высшей реальности и всем, что с ней связано. So the first word, Sat, sometimes people translate as eternity, the truth. These are general. Первое слово «сад» обычно люди трактуют как вечность, истина, общее понимание. But the truth is not abstract. Но истина не абстракция. So he explained, the supreme reality, the ultimate truth, is not Krishna alone, but Radha and Krishna together. И он объясняет, что высшая истина – это даже не Кришна один в изоляции, но Радха и Кришна, когда они вместе. Like science, they're trying to discover the original source of everything. К примеру, ученые заняты поисками первопричины всего. Believing that knowing that will give meaning and purpose to our lives at present. Они ищут этого, будучи убеждены, что найдя первопричины всего, они смогут дать наиболее разумное объяснение всего мира. And that then we can define our future aspiration. И тогда, думают они, мы сможем определить для себя направление движения в будущее. So it's very important to understand the original source of everything. Поэтому очень важно понять первый источник всего. But from a scientific point of view, they deal in abstraction, on chemical expressions, carbon-based life forms, carbon, these kind of ideas. Но ученые, когда говорят о первоисточнике, обычно говорят либо о каких-то абстракциях, либо о каких-то конкретных физических, химических реалиях, говорят о формах жизни, основанных на углероде, химических формулах, подобных темах. But without getting into things on, like chemical structures, physics, molecular level, we can take some hint from what we see in front of us. Однако, прежде чем опускаться на столь подробный уровень рассмотрения различные химические и физические формулы, нам следует обратить внимание на те факты, что доступны нашему непосредственному восприятию. In the midst of so many things in this world, one thing that is undeniable is the presence of gender. Помимо всех прочих факторов в этом мире, один фактор, безусловно, присутствует. Это половое различие. That means male and female. Мужское и женское. So the original source of all this gender, of all this masculinity and femininity, cannot be gender neutral or absent gender. И первоисточник, первопричина всего в этом мире, в том числе всех этих мужских и женских проявлений, не может быть бесполым, не может быть лишенным полового признака. So it's more tenable to contemplate that the original source of everything possesses male attributes and feminine attributes. Поэтому разумнее предположить, что первоисточник всего должен обладать как мужскими, так и женскими чертами. As expressed in Gaudiya ontology, Radha and Krishna. И в онтологии Гаудиев это выражается как Радха и Кришна. But Saraswati Thakur said the predominating half and the predominated half. Сарасвати Такур выражал такими словами:
главенствующая половина и подчиненная половина. Right? The supreme enjoyer and all his extensions, and the supreme servitor and all her extensions. Высший, наслаждающийся, управляющий и те, кто исходит из него, и высшая служительница, подчиненная, и все, кто порождены ей. So not only is there masculine representation, feminine representation, but the implied possibility of loving relationship. Итак, речь идет не просто о самом по себе мужском и женском началах, но о подразумеваемой, заключенной в этом возможности отношений, взаимоотношений. So Krishna has been described